ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി. എല്ലാവരെയും ചെല്ലിക്കൽ ജ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈദ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കഴിഞ്ഞ സൺഡേ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അബുദാബിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു സ്വപ്നം തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലായത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഇവിടുത്തെ UAE ഗവൺമെൻറ് 2015 ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് അതായത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു. ഏകദേശം 10.5 ഹെക്ടറോളം വരുന്ന വലിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അമ്പലമാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കോവിഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചായിട്ട് നീണ്ട് പോവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പണിങ് അവർ പറയുന്നത് 2024 ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരിട്ട് കണ്ടും അതിലൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പങ്ക്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളെത്തി, ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി. ഏകദേശം ഒരു 1:30 മണിയായിട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 11:30 മണിയായി. അപ്പോൾ ഒരു 1-1:30 മണിയായി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ. ഇവിടെ 2 മണി വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അന്ന് പോയപ്പോൾ അന്ന് ഈവനിങ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും, പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് ഒരു കല്ല് നമുക്കിവിടെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭാവിയിൽ പറയാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയിൽ പറയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് വെക്കാം. നോ പൈസയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കേട്ടോ. എൻട്രി ഫീസോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളവർ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് വലിയൊരു അമ്പലം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് കൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ അമ്പലം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ UAE ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ അത് എല്ലാവരും അറിയാനും, അതേപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ അമ്പലം വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അമ്പലം, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു മഴ ചിലവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്ന് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു. ഒരു ചൂടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുണ്ട്, പക്ഷെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങി ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അബുദാബിയിലെ അബുറിഹിൽ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. എന്താ പറയുക, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു അമ്പലം വേണമെന്ന്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്സിങ് ഒരു പാർട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം, എല്ലാ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇനി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വന്ന പോലെ, നമ്മുടെ ഹോം ടൗണിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. അതേപോലെയാണ് കേട്ടോ ഈ അമ്പലം അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും. അത് അമ്പലം മാത്രമല്ല, അമ്പലം ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നിട്ട് അവരൊരു ലൈബ്രറി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടൊരു ലൈബ്രറി, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കോർട്ട് പോലെ കേട്ടോ അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെതായ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണ രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫുഡ് കോർട്ട്, പിന്നെ റിസപ്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ
എന്താ പറയുക വെഡ്ഡിങ്ങോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. പിന്നെ ഇവർ പാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകമായി തോന്നി കേട്ടോ. അതായത് പാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരി അമ്പലത്തിൻ്റെ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് സ്പേസിൽ അങ്ങനെ പാർക്കി വെച്ചിട്ട് മേലേക്ക് അങ്ങനെ വരാമെന്ന് അവർ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീല് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൂടെ നടന്ന് വരണം, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അമ്പലത്തേക്ക് നടന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഏകദേശം ഒരേ സമയം ഒരു 1500 കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി നദികൾ, അതായത് ത്രിവേണി സംഗമം ഇവിടെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവർ ഒരു അത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ട കല്ല് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചെങ്കല്ലെടുത്തിട്ട് പോകണുണ്ടോ, ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം അതവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അവർ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ചെയറും ഉമ്മർത്തൊരു സ്റ്റൂളും വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് അരി, കുറച്ച് പുഷ്പം, പിന്നെ ഒരു ചരട്, പിന്നെ ഒരു കല്ല്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇരുന്ന് പൂജ കഴിച്ച് നമുക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു വരുന്ന ഒരു സന്തോഷവും അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും അവർ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്കും ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഒരു തോന്നൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ അവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സായ അവിടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, വലിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകാദശിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിന് ഈ കല്ല് നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ പോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ശില പൂജ എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളടക്കം, അതായത് കിച്ചു ആയാലും പാറു ആയാലും വേദു ആയാലും, വേദുവിനും പാറുവിനും ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷേ കിച്ചുവിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അവനൊരു പ്ലേറ്റും അതിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ ഏകദേശം ഇതൊരു 25 മിനിറ്റോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ അവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതും വീഡിയോസും പറഞ്ഞു തരുന്നതും എല്ലാം. അവൻ അവിടെ ക്ഷമയോടെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഫുള്ളും ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്കിനി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടിട്ട് വരാം. Ask you to make a huge round of applause for all these volunteers over here. I would like to tell you all one thing, that today is Ashar Shukla Ekadashi. Today is an Ekadashi and all of us volunteers over here are on a waterless fast since the morning. Yeah, and that is, so this is something that is our double energy, and seeing all of you sitting over here with such determination in this heat, it gives us more encouragement to work for you and to help you join us in this BAPS Hindu Mandir Abudhabi as well as the Sila Pujan today. So before we move ahead, I would like you all to join in a few videos that we'll see, which will tell you all the history and the events and the what the process has been like and the entire journey. So without taking any more time, without taking any more time of yours, we'll just start again. We'll just start and then we'll come back again.
a short video of how about the construction that has been going on and what all the entire process of the construction. So that's what we'll see now, which will take you almost 2 to 3 minutes, and then we'll come back again. Sort of a visual glimpse that you had of the entire process and the entire journey of how this temple, how long this temple has come. But along with that, whatever you just saw was of like very few recent years, just a few years back and of recent times. But this temple, the Sankalp, the vision of this temple and the visionary, I'm going to tell you the story of the vision and the visionary. So this dates back to almost 1997, like 25 years back, when Brahmasara Pramukh Swami Maharaj, who was the fifth spiritual successor of Bhagwan Swami Narayan, when he came over here in UAE, and he was over here in the deserts of Sharjah, and over there he had a short assembly. उनके साथ कुछ संत थे और कुछ भक्त थे, और उनके साथ वो छोटी सी सभा कर रहे थे in the deserts of Sharjah, और वहाँ पर वो he was praying for the country, for the people of the country, the government, the rulers, and for the betterment and the prosperity of everyone living over here in UAE. And at that time he said one thing in Gujarati, I'll later translate it to you. He said that Abudhabi ma mandir thashe, a mandir will be built in Abu Dhabi. When the people, the devotees and the santos that were sitting in front of him, they just said to Swamiji that we know we are in Sharjah and you're talking about Abu Dhabi. 25 years back, thinking of a temple in the capital city of UAE was more of a dream, So, but still, Pramukh Swami Maharaj, he repeated his words and he said that Abu Dhabi ma mandir thashe, a mandir will be built in Abu Dhabi. He had faith in God, we had faith in him and his words, and now you can see the dream is coming true. So this was the story of, as I said, the vision and the visionary. But moving ahead, in 2015 we are given a land in Al-Watba, which is like 40 kilometers from here, and over there we are given a less than 5-acre land for a cultural counseling center. And of course it was something like, you've got an official license to carry out all your practices. So we were very much happy, and we started all the processes and all the workings of whatever goes behind it. Later on, around the same time,
there was one person from the planning cell of the government, one member of the planning cell. He happened to visit London, and he visited the BAPS Swaminarayan Mandir, or famously known as the Neasden Temple. And over there, he was so mesmerized and so happy about what he saw, the architecture and the beauty of that temple. He was so happy about it that he asked Brahmavihari Swami, who's the project head of this entire BAPS Hindu Mandir, he asked him that, can you take this, can you lift this up from here in London and place it in Abu Dhabi? And Brahmavihari Swami said that, we'd love to do that, and somehow we'll plan and, do something of the same sort. But the only thing is that the land over here is larger than what we have in Abu Dhabi. And actually that land also had a lot of technicalities with it. That land was a very marshy one. To make a foundation, if you dig, it had all water beneath it. So there were many such other technicalities with that land. So that was something that we didn't mention to that person, but he said that, okay, fine, let's go back to Abu Dhabi and let's see what we can do. So when we came back in 2017 to 18, around that time, after a few years, we get a land over here in Al Rahaba. We just left that Al Watba land is no more, and now we have this Al Rahaba land, which is for 13.5 acres, around approximately 13.5 acres of land. And that was for a traditional Hindu stone temple. So again, we were very happy, and there's protocols that when you have the land, you have to give the government a plan that what you want to do with it, and what are you planning. So we gave them two ideas. One was something like this, in 4 closed doors with deities enshrined, and we just have a normal assemblies and any other such practices that we want to do. And other one was this, a proper traditional, something like what we have in India, open to the sky and flags hurling high and something like that. So to be honest, our emphasis was more on the closed one. We just wanted something like that, but it is truly the generosity and the tolerance of the government, of UAE government and the government officials, that they themselves chose this design of the temple. And what they said is that somehow we want people to know what India is. Somewhere all these Indians living over here, we want them to feel home when they come over here. And the tourists, the people that come over here, which would come here just for a tourist, site or sightseeing or something like that, we want them to know what India is. So that is how they told us to make something of this sort. And then the next question they asked was, what about the parking? Parking is a huge priority for everyone. So what about the parking? We said that we'll use the basement, we'll make it in the basement so that we can use the entire 13.5 for the temple. Now, they said that basement parking not allowed, because we want people to walk towards peace. We don't want them to just take a lift and come up. We want them to take a walk and go towards it. Even in India, if we go to some old temples, we tend to park our cars away or our vehicles away, and then we walk towards it, and truly that is a totally different experience. So yet again, that is also something that they wanted over here. So they gave us an extra land of 13.5 acres, making this entire land of 27 acres. And this is what finally we've got, and the master plan of what you see on the screen. That is what I'm going to just explain you quickly without taking a lot of time. Here, as down you can see, is the parking area which borders the entire complex. And it has almost 1,500 car parking spaces, more than 1,500 car parking spaces, bus parking, as well as helipads. Moving ahead, these small complexes that you can see, I'll just brief you one by one. The small over here that you can see towards my right is the majlis, or the welcoming area, where that would be the first complex that you would enter once you come into the BAPS temple. And over here we have, towards my extreme right down there, we have an exhibition which is on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. I'm sure everyone must be knowing what Vasudhaiva Kutumbakam is. So Vasudhaiva Kutumbakam, which means the entire world is one family and a borderless world. So that is what something the entire exhibition would be inspiring you and giving out the message of harmony. Moving ahead, over the top we have a library and a food court. A library and a food court. In the library there would be books of course, our scriptures, Upanishad, Puran, Ramayana, Mahabharata, Panchatantra, and such other different Vedic books, as well as there would be books from different global cultures. The Roman, the Italian, the Greek, and other such many cultures, as well as books on basic human values that somehow we leave it behind, while leading our busy lives. So along with all these stuff, there is also a food court. Of course, after parking comes food.
What about the food? When you're just visiting something like this, you first think of what what will be there, something to eat or no. So that is also taken care of. A pure vegetarian Sattvic food court will be there in the complex itself. Now, between these two complexes, there would be a water body flowing. Actually, it's just me speaking from the last 15 minutes. Let's just make it a little more interactive. I'll get some encouragement. So, what are the three main rivers in Hinduism that flow in India? Yeah, two. Third? Saraswati. Perfect. Ganga, Yamuna and Saraswati. So the water of these three rivers would be flowing from east to the west, and where these three rivers meet, what's the word? Triveni Sangam. So that would be the place where the temple would rise from. So that is also some sort of a Indian or the Hindu touch that has been given to the entire complex. Behind we have an amphitheater. We have a water body flowing. So there must be a ghat sort of a stuff. So Ganga Ghats, if you must have seen in the videos, or you must have gotten the privilege of visiting Haridwar or Banaras or something like that. So that is what will also be over here when you've done your entire visit, and many volunteers like me have explained you a lot of things, and now you just want to sit and introspect yourself that what this mandir is giving you back and what you are going to take back. So that would be the perfect place. Moving ahead, over here we have the two community centers. One which can have almost 3,000 people and the other one have 2,000 people. So this is, as I said, is a community center. So this is not something that BAPS will use. This is something that you will use for all your social, spiritual activities. Be it Janoi, Mundan, wedding, Shraddh, condolence meetings, anything. Any social, spiritual ceremony in your lives, that is something that you can use over here. And you can use all these community centers for your betterment also. Moving ahead, here we have an administration area. Now coming to the center of attraction, the temple. As you can see, the exterior and the temple looks a bit of a pink in color. Where could that pink color come from? Yeah, Rajasthan pink stone, or the sandstone. Yeah, that's perfect. So Rajasthani pink stone is what will make the exterior of the temple. So in Rajasthan, there is a workshop from where first the stone is extracted from the mines, and then it is taken to the workshop. It is carved over there with just a hammer and a chisel and no machine used. Just a hammer and chisel, and as we speak, 2,000 artisans are actually working in India towards carving this entire stone structure. Then once they are done, they are ported to Kandla port in Gujarat. From there it comes to Dubai, Dubai to Abu Dhabi. And this is how this entire, the stone also has its own journey when it is, being used in this temple. And over here, it comes together, it is assembled as a jigsaw puzzle, and then layer by layer and day by day, as we also saw in the video. Moving ahead, in the interior of the temple, there is Italian marble. So again, the story of the Italian marble goes again, that it goes to from Italy to Kandla Port to Rajasthan. There is carved over there. Actually, we have a marble pillar standing outside. So once you're done with your Shila Pujan, you should actually go and have a look to that. Look at how the intricate carvings, like how detailed the work is. Because I'm just giving you an idea that if one artisan gives almost 8 hours of its day, you can do the math. If one artisan can give 8 hours of its day, it would take him 1 year to make such a pillar. And that is how, and many other such pillars are going to make the interior of the temple. So along with all these things, there is something that, we as BAPS Hindu Mandir would give a token of gratitude, we can say, to the government, that these shikhars or the spires that you can see are 7 in number. Can you relate to 7? 7 emirates. Correct. So the 7 emirates, that is what these 7 shikhars depict in the temple. And moreover, if you go to India, you must have seen the carvings. There are always elephants and peacocks that are carved on the exterior and all those temples. So along with that, with giving an amalgamation of Indian culture and Arabic culture, there is camels and horses that are going to be carved on this temple. You saw it in the video as well. So this is a token of gratitude towards the government for their generosity, for their tolerance, accepting us, accepting our culture and heritage. So that is all for this master plan. Now for what we are over here. It is said that जो बहुत जन्मों के पुण्य मिलते हैं, तब जाकर ऐसा कोई अवसर मिलता है कि आप इस मंदिर का भाग बन सके, आप इस मंदिर में अपना योगदान दे सके. I am 17 years old. I have never seen a temple being built in front of me. But this is truly that we are the chosen ones, we are the blessed ones to have had such an opportunity that not just see a temple being built in front of us,
but laying a brick that would actually support this temple for thousands of years to come and for generations to come. Now, this is not just for us, it's for all these small kids that are sitting over here. They can say that we laid a brick over here. This would create a sense of belongingness in you, that you have done something for the temple. So now, I would like to request all these kids sitting over here. They might look a bit dull because even they are on their waterless fast today, but it is all of you who are keeping them going, because you are sitting over here, you bore with us actually, but now they will take you through the Shila Pujan. Also to mention, today is Ashar Shukla Ekadashi, which marks the commencement of the 4 most auspicious months of the Hindu calendar. So today is a very auspicious day that you have come over here for the Shila Pujan. So I would, without any more delay, please kids take over. Welcome to BAPS Hindu Mandir Abudhabi. We are fortunate because we are able to see a big mandir like this being built in front of us. But today we are even more fortunate because we are a part of this mandir. By doing the Shila Pujan, in the future you will be able to see and tell others that you are a part of this historic project. Now my friends will conduct the Shila Pujan ceremony. Sorry, if anyone have their footwears on, please just you can just place them beside your chairs. If no, then we can continue. Yeah. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Bandhu Cha Saha Tvameva Vidya Dravidam Tvameva Now we'll worship the Shila given to us by offering the given Achus and Pushpa on it. We have the rice and flowers in our plates. We'll just put it on the Shila that we have in front of us. Sarvakaryanam Vande Sarvakaran Haranam Swami Narayanam Devyam Akshara Purushottamam Sarvakaranam Vande Shantidayakam Antimokshaparam Nityam Akshara Purushottamam Brahmaksharam Gurum Vande Sahajanandadarinam Akshate Vivide Pushpe Vandeham Bhakti Bhavatah Om Sarvetra Sukhina Santu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukkhamapnuyat Om Shanti Shanti Shanti. अब यह पूजन की हुई होती है। हिंदी के सत्संग की, अगर आप हिंदी के सत्संग में आते हैं और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से सत्संग सभा होती है यहाँ पीछे। सो कभी भी आपको संडे को समय की अनुकूलता हो तो आप आइए, ये आपका ही मंदिर है तो आपको सत्संग का लाभ भी मिल सकता है। अब हमारी शीला लेके हम मंदिर के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आपको यहाँ से वॉलंटियर गाइड करेंगे। आपको आपके फुटवेयर पहन के मंदिर के ऊपर जाना है और अगर आपको कुछ डोनेशन करना हो तो पीछे डोनेशन काउंटर है। सो थैंक यू, आप सबको जय स्वामी।
അപ്പോൾ ഇതാ ശിലാപൂജ കഴിഞ്ഞു. ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി അതായത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളിനി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിനി ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇതാ കാണാം. അപ്പോൾ ആ പൂജയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3:30-4 മണിയായിട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു 4:30-5 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പൂജ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 6:30-7 മണിയായിട്ടോ. പിന്നെ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെയാണ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ ഈദ് പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരണ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ അതും കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ ബൈ.